بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله وما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا حملنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك وكرمك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة
وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا. اللهم عزم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي عمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد آمالي وقد أتني الدنيا بغرورها ونفسي بخنايتها ومثالي يا سيدي وأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكسرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنور في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي وغرني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا من مكان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك
وسالف برك بي يا إلهي والسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيء من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارحها سأت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة فكيف تمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته ولئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحمني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك فحمني. صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوضك. وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا أزجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية يا غاية لا يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل رحمتك
ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورحمتك؟ أم كيف تولمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين عتقاه لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالعنآم متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاتقا لا يستوون. إلهي والسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تحبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر تنشره أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناسيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك وأن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وعمالي عندك مقبولا حتى تكون عمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب
قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نسيما عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي لحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وعقلني أثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وبعزتك استجب لدعائي وبلغني منايا ولا تقطع من قبلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عادائي يا صريع الرضا يا صريع الرضا يا صريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاح البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. मेरी आप मम्मी से दरख्वास्त है एक सूरह फातिहा और एक सूरह फातिहा और 3 दफ़ा जो है वो सूरह इखलास की तिलावत फरमाएं और इसका सवाब जो है वो तमाम ममनीन जो इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं उनको साल फरमाएं और इसके अलावा अपने मरूमीन को शामिल कर लें इस दुआ में। और जो भी मिल्लत शिया हैदर करार के साथ जो सानिया कोयटा में पेश आया है उनके तमाम मरहुमीन को इस अपने फातिहा में शामिल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कलाम के जो है वो चंद अशार पेश कर रहा हूँ। आप सबको जैसे कि इल्म है कि इस वक्त कोयटा में जो है वो जो सूरत हाल वाज़े है कि जो हमारे जो हज़ार कम्युनिटी के लोग हैं, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इस वक्त धरने जारी हैं और हमारी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो अपने उन शुहदा के साथ हैं और जो इस वक्त कड़ी सर्दी में बैठे हुए हैं। या अल्लाह जवाब साहब अपनी हुज्जत का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको इस काबिल फरमा के हम इमाम ज़माना के अंसार में शामिल हो सकें ताकि हमें इन जुल्म मुसीबत से निजात हासिल हो। या मेरे परवरदिगार तो ये वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जो शहदा इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं और जो इस वक्त सख्त सर्दी में वहाँ पे मौजूद हैं, या अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा, उनको हौसला अता फरमा। उनके लिए एक कलाम जो है वो छोटा सा पेश कर रहा हूँ। फसले गुल है अब जहाँ में
शहीदों तुम कहाँ हो, फसले गुल है अब जहाँ में, ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, ताज़गी है गुलसितां में, ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, फसले गुल है अब जहाँ में, ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, सब्ज़ खुर्रम दश्ते दुनिया है तुम्हारे गम में गिरिया, बुलबुले शाहे गुलिस्तां रो रो कहते हैं ये अरआं, मेरे फूलों मेरे गुंचों ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, फसले गुल है अब जहाँ में, ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, चल के राहे हक पे तुमने काम ऐसा कर दिखाया, चल के राहे हक पे तुमने काम ऐसा कर दिखाया, शोहदाए करबला से अपने वादों को निभाया, ऐ जवानों अहद साजों ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, फसले गुल है अब जहाँ में, ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, पुरसदारे करबला थे रौनक़े फ़र्शे अज़ाते, आशिके ख़ाके शिफ़ा थे साजिदे रब्बे दो जहाँ थे, शाहिदी पर रोने वालों ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, फसले गुल है अब जहाँ में, ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, तुम जुलूसों में अज़ा के चलने वाले आगे आगे, सोगवारों को बचा कर सह गए खुद बम धमाके, राहे हक के जानिसारों ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, फसले गुल है अब जहाँ में, ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, तुम मुअज़्ज़िन तुम मुसल्ला क़ल्ब मोमिन की तसल्ली, तुम दुआए सैयदा की हर ज़माने में तजल्ली, इस्मतों के पासदारों ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, फसले गुल है अब जहाँ में, ऐ शहीदों तुम कहाँ हो, ताज़गी है गुलसितां में, ऐ
ऐ शहीदों तुम कहाँ हो। बहरहाल तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे तमाम गुनाह कबीर सगीरों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जिन गुनाहों की वजह से, जिन कमज़ोरियों की वजह से हम अपने आखिरी इमाम की ज़ियारत से महरूम हैं, हम उनके उनके उनको इज़्ज़त अता फरमा कि जल्द से जल्द उनका ज़हूर हो सके। या मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमको इस काबिल फरमा दे कि हम इस काबिल हो जाएं कि इमाम के नासरों में शुमार हो सके। या मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम ज़माना के अंसार में शामिल फरमा। वाक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, आपसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा सूरह हमद और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर तमाम शहदान मिल्लत जाफरिया को इसका जो है सवाब हासिल फरमाएँ। फातिहा। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अली अमीर अल-मुअमिनीन, अस्सलामु अलैकी या फातिमत सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन वल हुसैन सय्यदी शबाबी अहलिल जन्नह, अस्सलामु अलैका या वारिथ आदम सिफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीर अल-मुअमिनीन वलिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिन अल-मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अली अल-मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत अज़-ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न ख़दीजत अल-कुबरा, अस्सलामु अलैका या थार अल्लाह व इब्न थारिह والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله
أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيادة شهزادة علي أكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيادة سائر الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيادة حضرت عباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نسحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وأنتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخي المجيب إلى طاعة ربي، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب
وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أحل التقوى وأحل المغفرة. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر العلم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد أيها الصادق. السلام عليك يا موسى ابن جعفر أيها الكاظم. السلام عليك علي بن موسى أيها الرضا. السلام عليك محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك علي بن محمد الهادي النقي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجه وزهوره، واجعلنا من أنصار وأعوان والتائبين تحت لوائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First of all, let me send my condolences to the Imam of our time, to all of you, my respective sisters and brothers in Islam and your families, on the days of Fatimiyya. And yes, understandably, the actual first date of the Shahadat has passed. However, in many cultures, in many cities all over the world, they take these next 15, 20 days, and they actually make an entire era, an entire age of Fatimiyya. We pray to Allah that He gives us tawfiq to emulate the path of Sayyidah Fatima. One point I want to make, and then we'll get to our class in a moment, and that is that if we can extract one lesson from her life and apply it in our life tonight, actually, it was her ability to be selfless in this world, to sacrifice for others. She put everybody ahead of herself. As a daughter now, she was known as Abiha, and somebody who is the mother of her father, meaning she tended to her father, looked after his wounds, gave him that comfort and that serenity that only a daughter knows how to do. When it came to her being the wife of Amir al-Mu'mineen, she was the first and the lone defender of the walayat of Amir al-Mu'mineen. And of course, through the various books, we find that in her tarbiyat of her children, she always preached the jaru thumma daru. First ask for others and then ask for yourself. This act of selflessness
this idea of us being a source of hope and a source of light for others, I think is a lesson that is very important, especially during this pandemic, during these days where a lot of people in our families, in our communities are struggling, are in darkness. So if that means that a quick phone call, if that means possibly a visit 6 feet apart, if that means just to pop in and say hello through a text message or through a phone call, if it just simply means that I'm calling because I miss you and I hope you're okay, then I think that is what is needed. Especially if you are somebody who is secure in your family. If you are somebody who, mashallah, now, this pandemic has actually caused your family and you to grow even stronger together. And so financially you are set. In your job now you are stable. In terms of you and your spouse and you and your kids now everything is okay. Then share that wealth. Allah talks about Surah An'am, verse number 122, where He says, وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. That you were spiritually dead, Allah says, and I gave you hayat, I gave you life. And then وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. And we gave you light as well. We gave you hayat, we gave you nur, we gave you life, we gave you light. And that light inside of you, that spiritual light, that tawfiq, wasn't meant just for yourself. Yamshi bihi fin nas. Take that light and walk with it amongst the people. Meaning what? Illuminate the dark path of those around you. I ask you, during these very difficult times, during this quarantine, this lockdown, this isolation, reach out to others. Break the idol of the individual now. And remove the shackles of the self and begin to think about others. If that means that even tonight now you go through your phone, through your contacts, and you send people random messages. Hope you're okay, thinking about you. I miss you on Thursday nights. I miss you on these days. Whatever the case may be, you'll be surprised how much one of those messages, 1 2-minute phone call goes a long way. All in the name of a tribute to that woman who gave her life for everybody else. And in the process left behind a legacy of selflessness. Now, our discussion on Thursday nights, as many of you know, has been revolving around the etiquettes of prayer, adab al-salat, and we have reached class number 9, alhamdulillah. And up until now, we have now reached that second discourse in the book, where now Imam Khomeini actually begins to talk about the elements of salat that you and I know very well. Remember, the first 17 chapters of the book, the first discourse, the first section of it was all on the adab qalbiyah, those etiquettes of the hearts. And he first wants us to establish that we have the right tools, and then we get to the actual act of worship. And so, by establishing things like khushu, like the idea of us understanding that we are zalil and we are a slave and Allah is the Mawla, or the idea of tafhim, the idea of tadrij. And then, of course, the last 3 or 4 discussions in the first discourse was on huzur qalb. That led us to a discussion on the second discourse, where now Imam Khomeini, for the past 2 weeks now with you, I've been talking about purification. The idea of being tahir. And we have now talked about general purification on a very kulli and absolute level. And now we're slowly but surely trickling down to the actual act of wudu. The first act that is required for us to truly enter the act of salat. Okay, so I'm just going to go ahead and open up my own PowerPoint on my side, and of course, guide the AV team accordingly. So we are on class number 9, like I said, and the first slide is, of course, a discussion on water. And as I've been mentioning time and time again, and there have been people who have been messaging me saying, you know what, I'm going to catch your class for the first time this Thursday, so I do have to repeat a lot of things over and over again. In the brackets under every heading, you'll find that I make reference to the various chapters of the various versions of the book out there. There are people who have the PDF that I've been sending out to them personally. Then there are those who are following online. Okay, so in the PDF that you might have on your computer or on your phone, it's chapter 20. On the online version, it's discourse number 2, chapter 3. Okay. Now Imam Khomeini goes from a absolute discussion on purification, on removing the impurities, on removing the thorns and the tacks and the barriers from our path,
to now he actually gets to a discussion on water. And this is truly a beautiful chapter, where now he uses this ongoing metaphor of water is mercy, water is life, water is that revival of ourselves. And he gets to the point now where he looks at the act of wudu as an act of revival of the soul, a revival of life. Before that, however, right, let's look at the first hadith that I have there as the first point, please, from Imam Jafri as-Sadiq alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. It is a book called Misbah al-Sharia. I often quote this book a lot, The Lantern of the Path, which is a book that is available online in English, translated very, very well. A little thin little purple book. In there, we find this hadith that Imam Khomeini himself narrates in the book itself. Imam Sadiq says that, and now this hadith should make a little bit more sense, given the fact that for the past 2 weeks now, we've been talking about the purification process being a source of mercy of the soul. Now he brings things together, Imam Khomeini does, and says that when you intend purification and wudu, the ritual ablution, proceed to the water as you proceed to Allah's mercy. To Allah's mercy. A beautiful opening line to the hadith. The same way that we approach Allah in our tawbah, in our istighfar, in our repentance, right? The same way that now we understand Allah's mercy to be this soft, clear, beautiful, welcoming entity of His. And after we enter the realm of His mercy, we come out a little bit purified. Imam Sadiq says the exact same approach should be when we begin to approach the sink or the tap or the jug or the water for our wudu. Right? When we hear about these things, now maybe, just maybe, we'll begin to understand when we hear things from the minbar, that when someone like Imam Sajjad alayhi salatu wasalam would do wudu, he would be shaking, white almost, not out of this fear of the adhab of Allah, but the idea that now I'm about to enter the kingdom of Allah. Wudu becomes that muqaddama, that prerequisite, that opening of the door that we'll visit in the next slide, opening of the door of Allah's proximity. And so this process now has begun where now we're about to meet our Lord. So naturally, those initial steps to take now, right? It's like you preparing for a big moment in your life. Let's say, for example, your wedding day has arrived, right? Months and months and months of preparation, right? The night before you can't sleep, you wake up and it's your nikah day. Big wedding, let's say at the mosque, you can't wait. And now you begin to kind of shower, you begin to, get your nice haircut, you begin to kind of get your face ready, and you begin to put on your sherwani, you begin to put on your, and now, it's actually hitting you that, oh my God, I'm actually, the day has come. Imam Sajjad would see wudu as that 5 times a day, that now this moment now has come where I pause the entire day and I enter the company and the proximity of Allah subhanahu wa ta'ala. Beautiful, beautiful. And he goes on to say, Imam Sadiq, because Allah has made water the key to His proximity and supplication. I'll get to that in a moment. And a guide to the court of His service. This has to be understood now. And as Allah's mercy purifies the sins of the servants, similarly, the outer filth are purified by water and by nothing else, right? So he literally now talks about the fact that the act of wudu is this parallel, simultaneous act of purification, where now not only are you purifying the inner through Allah's mercy, but now you're actually purifying the outer. So that's why we have in our fiqh, if there's anything on your arms, on your hands, on your face, on your feet that might block the water, you are to remove that filth, be it dirt, be it cream, be it whatever the case may be, right? Remove the outer filth, allow the water now to purify the outer after that. Okay. Next point, please. And just to kind of bring the point home from Surah Anbiya, verse number 30, Allah reminds us that the source of life in this universe is water. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ and we have made of water everything living. Will they not then believe? We can survive without food for a long time. We can't survive without water.
In the month of Ramadan, many people call me and say, Asad, if I could just have some water, I can fast for 30 days straight. I just need some water, right? So it is important that we understand what water literally now represents. Okay, it has many different dimensions to it, many different effects to it. There's an outer effect and an inner effect. Inshallah, we'll get to that in the next slide. But initially, this hadith is very, very important. It's the first opening lines of this new chapter on water. He talks about in the book itself. Okay, when now he talks about the idea that now you've understood the beauty of overall purification. Let's trickle down and get to the actual point of wudu. And why is it that water is the preferred element to be used, right? Obviously, when water isn't there, when tayammum, that's a different story. But water is the key, right? Even that water has to be a certain type of water, not mixed and pure from a certain source. It can't be someone else. It can't be a certain jug. The water has to be also in a certain pure form. Next slide, please, as we continue. On the second slide now, the first point is that water now is a source of life in this world, and salah is a source of life for the heart, he says. Again, look at the parallels now he's making, right? He's trying to make this now. He has spent the first 17 chapters of his book ensuring that all of us understand the exoteric dimension of salah and the esoteric dimension of salat. The zahir of salat, the batin of salat, the outer of salat, the inner of salat. And this encompassing picture of salat, when both dimensions are perfected, becomes the mi'raj of the mu'min. Okay, let me remind all of you, the very first class discussion we had on Adab al-Salat way back on the 21st of Muharram, okay, which was now, I think, in September. It's been 3 months now. We talked about the fact that Salat now has a physical dimension to it, as you know, and a metaphysical dimension to it. Okay, and if we only hold on to either one, then Salat will not perfect itself inside of us. For example, if we are in tune with Allah, okay, huzur qalb is there, that wandering bird we talk about is captured in my hand. Everything is there. I'm so in tune with my salat, everything. I've mastered the art of removing all distractions. My mind doesn't wander, Asad bhai. My mind doesn't wander, Asad bhai. My thoughts now are clear. I know exactly why I'm doing it. But I pray salat with 2 rukus and 3 sujood and no qiyam. And I don't know, my first surah is not alhamd, it's something else. But hey, the batin of the salat is there, but the zahir isn't. Is that salat to be accepted? No. On the outside, I perfect the outer. My Fatiha is perfect, my ruku is there, my sujood is there, 7 parts of my body are there. I'm not moving in qiyam, for example. I have nailed down my qaf and ayn and haz and all that. But the moment I say Allahu Akbar, the bird goes from branch to branch to branch. I have no idea what I'm thinking about. I'm going through muscle memory, and before I know it, my maghrib is done. Right? The outer is perfect. The inner is nowhere to be found. Either case is not going to work. We are trying to perfect our salat. We're trying to ensure that both dimensions come together. This statement by his that he repeats constantly in this chapter is actually it's an encompassing a statement of the first 20 chapters of the book. Now he's saying, look, I want you to look at water, okay, to be the source of life in this world. And we can see it in nature, right? We can see the dependence that the grass and the rocks and the trees and the fruits have on what? On water. We can see the effects that the animals, or the dependence that animals have on water. We can see the dependence that we have on water. Right? Sometimes literally a farmer relies heavily on water for their income, for their crops to grow. Okay? It becomes a source of life in the outside world. And then he says, and I'll make that question in a moment, salat becomes a source of life for the heart. If obedience, if worship, if ibadat, if complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala, if our complete ubudiyat to Allah depends on our salah, and it does. Remember, salah is the pillar of every other worship. Then that becomes the life of our heart. Okay.
A heart is not alive if that heart has not perfected its salah or in the process of perfecting its salah. Now, what do I mean by this? Next point, please. Now, water is the prerequisite for salah. Okay. Go ahead, please, if you can, and just include the last 2 points of this slide so I can spend the last 10 minutes or so on these 4 points, please. Okay. Now, look at the way that he has broken down this very, very logical movement now from an overall idea of water being the source of salah, now to the point where water now becomes the key to the proximity of Allah. Let's go through these points together. Water is a source of life in this world, and salah is a source of life for the heart. All right, makes sense? Water is a prerequisite for salah. Okay? Wudu then becomes the act that revives your heart and your sense of life. Salat without wudu cannot enter your heart. It's not possible that we stand there on the musalla. Everything is perfect. Qibla we found. We have a musalla. We have a tasbih. We have a muhr. Khaki shifa. Everything is there. I have my proper libas, right? My clean libas. It's quiet area in the house, right on awwal waqt, but I'm not in wudu. That salat won't be accepted. Flat out, it's batil. And that's why the 4th point, water then becomes the key to the proximity of Allah. Without the key, one cannot enter that qurbat of Allah. We stand there, we do our niyat wajib qurbatan illallah. That through this wajibat, I want to seek closeness to Allah, proximity to Allah, this qurbat towards Allah subhanahu wa ta'ala. It's like you're standing at the front door, right? You have reached your front door, you went grocery shopping, you have your bags now, you have everything there, everything is perfect. You've parked your car is off, you stood there in front of your door, but you don't have your key. You're not getting into the house without that key. Everything is there. Everything you want is in your hands, but you're not getting inside the front door. Right? We stand there in front of Salah, like I said, everything is perfect. Musalla is perfectly placed. Our clothing is there. We're right on time, but we don't have wudu, and that key isn't there. That door of Salah is not opening. So without that water that's used now to clean the outside of wudu, we can't enter the proximity of Allah. And because we can't enter the proximity of Allah, we can't inject our heart with life. So thus water now becomes a source of life in the external world and source of life in the internal world as well. Allahu Akbar. Just water alone. And now specifically how to use that water for wudu, what to wash. Literally he says to begin to prepare the organs. Water now revives those organs. A lot of my youth ask us about why do we have to wash our face and wash our arms up until the elbows and wipe our head and wipe our feet, and why such specific details? And while there are many reasons behind that, one of them is that the parts of our body that we wash and wipe in wudu are those parts that we use the most in our salah. From our head to our hands to our feet to our face. Right? And so now what we're doing is, and I want now for all of you from tomorrow, inshallah, when you do your first wudu, now stop and think what you're doing. It's not just, boom, 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 wash. Wait a second now. Understand first of all. That's why there's du'as, right? Every act that you do in wudu, there is a line of du'a that always goes back to either our acceptance of our good deeds, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the day of judgment. It no longer becomes just us opening the tap and splashing some water on my face and arms and wiping my head and feet. No, it becomes far greater than that, right? Now that water becomes a source of life, internal and external. You're reviving the organs, he says. You're waking them up. Think about how one feels when you wake up for Fajr. Wake up for Fajr now, you're half awake now. You want to make sure the first thing you do is you do wudu. The moment that water hits your face, you wake up right away. Right? You wake up right away. I remember in the month of Ramadan when growing up, I used to have a tough time waking up for Sahri. Oh my God. My father, marhum, would wake me up 3-4 times. I'd come down, one eye open, barely open. I can't do it. Sometimes I
I couldn't. My eyelids were too heavy. And my dad gave me a trick that I still use up until today. And now I do it on my kids. He says, grab some water and just wipe your eyes with the water in your hands. Just wipe your eyes. Like basically like try to wash something out. And you'll see your eyes will open up right away. Right? So every Ramadan now when I wake up my kids and I have to, drag them to the bathroom, right? Or for Sahri, they're dragging their feet. Baba, I'm so tired, Baba. I grab some water quickly and I just wipe their eyes and right away. The water becomes the revival of the eyes. We're doing that now for our arms that we use, let's say, for qunut. Or we use, let's say, we do that for our face, our forehead that we're going to put on the khak. We do it on the feet that we're going to do sujood with. So now the water not only gives us life on the outside, it revives the heart on the inside as well. Not only does this act of wudu now clean the arms on the outside, but now because we are connected with that life source, we're what? We're reviving our life every time we do wudu. Can you imagine now? Now you wonder about small things. The ulama would say that we think, oh, okay, doing wudu before you go to bed. Right? There are people who are asleep, and in Islam, sleep has been described as a sister of death, right? Because your soul exits your body when you are asleep. Okay, and you wake up, and and that's when the soul re-enters the body. But now, if you are to go to bed with wudu, for example, even though it's a sister of death, you're very much alive, because now you have what? You have splashed water upon your face. You've wiped, your arms. You've prepared yourself. On top of that, now, you have what? You've revived the heart by following a mustahab act of Allah. So my brothers and my sisters, water becomes very, very, very important. But look at water as not only a source of the natural world in terms of life. That's obvious, right? When it rains, you could tell the grass becomes greener, right? The garden becomes, it blossoms more, right? But now look at water as the revival of the hearts. Look at water as the key that opens the lock to the proximity of Allah. Okay? That's why they say if your wudu is not right, if your wudu is batil, if your wudu has a problem in it, your salah has a problem in it. Think about it. If you have the wrong key in the lock, the door won't open. If that key is right and the door opens, then now you've entered salah. So please, I ask myself first, and then I ask all of you, the next time you do wudu, stop and think what you're doing. Look at that water. Don't let it waste now. Stop and think about what you're doing. Picture our imams doing wudu. Why were our imams so adamant about fixing the wudu of their elders even? Because they realized that this initial entry into salah is important. To my guys out there who who have gotten married recently or are about to get married, or think about the fact that you go to the barber, let's say, and if that initial fade of the beard is not right, if one side is off, you're like, what, doesn't matter how sharp I look, how amazing that this suit is, my fade is off. It doesn't matter. The haircut is the first step, right? If the haircut is off, forget it. If the haircut is, he lined up nicely, then everything else follows. It's a horrible example, but you understand, the water in wudu has to be that source of life of the heart. With that revived heart now, we enter salah. Okay? And then, hopefully by then we are already at that somewhat of a stage of huzur qalb, where we are now, of course, in our element to go ahead and benefit from wudu properly, inshallah. Okay? We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, to include us amongst those who are the true musallin. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, that in these days of Fatimiyya, that we use these discussions to tread the path of Sayyidah Fatima. Many times we hear about the Ahlul Bayt and their worship. We hear about how the Prophet of Allah would sometimes pray salat on his tippy toes, and he will be told by Allah that this is not what I want. Sometimes we would hear about Sayyidah Fatima's salah, where she would stand and her feet would swell.
in the middle of the night. Sometimes we would hear about Imam Ali not wanting to leave the mihrab. And these are all individuals who have understood the beauty and the ma'arifah of salah. And once you taste that, once that zawq happens, then you don't want anything else in this world. A 2-rakat salat is enough for us to build on, right? These are discussions, and we are thankful to the ulama like Imam Khomeini rahmatullah and others who have sacrificed their whole life. So you and I have something to build on, inshallah. We ask you, Allah, to accept our Qaleel worship, inshallah. We ask you, Allah, on Shab al-Jum'ah, today is Thursday night, to bless our marhumeen. And finally, Allah, on the night of Friday, we have one dua, that we are worthy of the arrival of Imam Zamana, inshallah, that he comes and he helps to destroy the system of oppression, and he comes to elevate the mustaza'afin and the oppressed, such that we can finally see what true justice looks like. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basir.